நமஸ்தே. என்னோட பேர் டாக்டர் மஞ்சுளா ராவ். நான் சென்னையில் இருக்கிற அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டரில் மார்பக புற்றுநோய் மருத்துவராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே வந்துட்டு இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா நாங்கள் இந்தியாவில் முதல் தடவை நாங்கள் எண்டோஸ்கோபிக் மாஸ்டெக்டமி பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்ன புதுசுன்னா, ஒரு மார்பக புற்றுநோய் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு நாங்கள் முழுசாக மார்பகத்தை எடுத்திருக்கோம் by using endoscopic means. அது வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் முதல் தடவையாக பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த டெக்னிக் வந்துட்டு தாய்வான், சைனா, கொரியா, அதுக்கப்புறம் யூரோப்பில் சில சென்டர்ஸில் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா, மார்பகத்தில் ஒரு ரொம்ப சின்ன இன்சிஷன், ஒரு 3.5 to 4 சென்டிமீட்டர் இன்சிஷன் மட்டும் சைடில் நாங்கள் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை போட்டுட்டு அந்த முழுசாக நாங்கள் மார்பகத்தை எடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண அப்புறம் பேஷண்ட்டோட மார்பகம் வந்துட்டு எப்படி ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும். ஸோ இதுதான் பெனிஃபிட். ஏன்னா இந்த இன்சிஷன் வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. போஸ்ட் ஆப்ரேட் அவங்களோட ரிகவரி ஆப்ரேஷன் ஆனப்புறம் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமே அவங்க நடப்பாங்க, அவங்க பேசுவாங்க, எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ். அண்ட் இந்த டெக்னிக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட், ரொம்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்றும் தேவை கிடையாது. இது வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் அவங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அது அந்த காயம் எத்தனை நாள் இருக்கும் மேடம்? உடம்புல எல்லா காயமும் ஒரு 10 நாள் ஹீலிங்க்கு இருக்கும். ஸோ சேம் வே இந்த டெக்னிக்லையும் ஒரு 10 நாள். இந்த 10 நாள் தண்ணிலாம் படாமல் வச்சுக்கணும்? இல்லை ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறோம். அவங்க வந்துட்டு குளிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். அண்ட் அது இந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். மார்பகத்து சைடில் அது அந்த கைக்கு அக்கிளில் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும். அது ரொம்ப சின்ன. அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட வேலை எல்லாமே பண்ணலாம். அஃப்கோர்ஸ் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் சில ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்கும். வெயிட் எல்லாம் தூக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லி தருவோம். மேடம், இதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட் என்ன இருக்கு? இந்த ப்ரொசீஜர்னால ஒன்றும் சைடு எஃபெக்ட்டும் இருக்காது. ஜென்ரலாக எல்லா சர்ஜரிஸ்க்கும் என்னெல்லாம் நாங்கள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லைன்னா சைடு எஃபெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங், அது இது, தோஸ் ஆர் த பாசிபிள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஆனால் இந்த ப்ரொசீஜர்னால ஒன்றும் இல்லை ஸ்பெஷல். குழந்தை பிறக்குது இல்லையா, பால் தராங்க இல்லையா, அப்போ ஏதாவது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் அது? ஸோ நாங்கள் இது வந்துட்டு நிப்பிள் ஸ்பேரிங் இது வந்துட்டு மாஸ்டெக்டமினா என்ன? நாங்கள் முழுசாக மார்பகத்தை எடுத்துட்டு நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா. மார்பகத்தை எடுக்க போகிறோம். மார்பகத்தை எடுத்தாச்சுன்னா அங்கே பால் வர்றதுக்கு ஒன்றுமே அப்பேரிட்டிஸ் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் மார்பகத்தை எடுத்தாச்சுன்னா அந்த பிரெஸ்ட்லேருந்து பால் கொடுக்க முடியாது. கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆனப்புறம் ஒரு பெண் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பால் கொடுக்கணும்னா பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் சர்ஜரி பண்ணணும். மீன்ஸ் மார்பகத்தை காப்பாற்றி ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். யூஸ்வலாக அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், மார்பகத்தை காப்பாற்றி பண்ணலாமா. ஆனால் யாருக்கு இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, நாங்கள் இந்த ப்ரொசீஜர் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். மேடம், இது குறிப்பிட்ட ஏஜ் வரைக்கும் என்ன பண்ணலாமா இல்லை எப்படி? ஏஜ் க்ரைட்டீரியா அப்படி ஒன்றும் இல்லை. இது வந்துட்டு பேஷண்ட் க்ரைட்டீரியா, பேஷண்ட் ஹெல்த், பிரெஸ்ட் எப்படி இருக்கு, அதோட சர்மம் எப்படி இருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் தட் தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ. Welcome you all for this momentous occasion on behalf of Apollo Proton Cancer Center. Today we are gathered here not only to celebrate a milestone in breast cancer care, but also to reaffirm our commitment to advancing healthcare in India and beyond. Breast cancer is a persistent health challenge in India, where 1 out of every 4 women is diagnosed with breast cancer. Tragically, more than 50% of these cases are diagnosed at an advanced stages, making survival more difficult. While survival rates in India stand at 60% compared to 80% in the United States, these statistics remind us that early detection and innovative treatment options are critical in improving outcomes. At Apollo Proton Cancer Center, we are proud to announce India's first successful endoscopic mastectomy with reconstruction, a novel procedure that combines minimal invasive techniques with state-of-the-art technology. Very good morning to all of you. Thank you so much for taking the time out to
listen to us and share with us our happiness and pride in this achievement of ours. And I'll tell you why I say ours in a moment. So it gives me great pride here today to stand in front of all of you and talk about the first endoscopic mastectomy that's been done in the country. And it's fantastic, and we feel really happy that we're able to bring in this innovative technique which is centered on a patient-centric approach to all of you. And this is not just a personal achievement. This is an achievement for the organization Apollo, and also an achievement for the country, where we believe in making everything available for our citizen in the country itself, and to close the care gap and ensure that everyone gets equitable treatment. So as we all know, breast cancer is the commonest cancer in the world, as well as in India. Dr. Praveen has already highlighted that. And it is alarming to know that the rates of breast cancer is increasing at 0.5% every year. But there has been tremendous improvement and advances in the diagnosis and management of breast cancer over the last 3 to 4 decades, and it continues as I speak. Every day there's a new guideline, and every day there is a new advancement that comes, which we ensure that we make available to the patients we treat. So gone are the days when we use such grotesque methods of chopping off the breast or burning the breast for somebody who's been affected with cancer. Today the highlight is on conservation of the breast. It is on conservation, it is on saving the organ rather than removing it. But in breast cancer care, we have gone a step forward. We believe in not just saving the organ, but ensuring that it looks exactly the way it was before we had operated. And that is made evident by the pre and post-op pictures in this patient, who's another patient, not the patient we're discussing today, where you can see that pre and post-operatively it looks the same. So breast conservation, as we know, it helps to improve the body image of a woman, helps instill confidence and improve psychosocial outcomes. The emphasis today is beyond just cancer cure, and we're moving towards improving the patient's quality of life. However, there are certain patients, we know, Dr. Praveen has also mentioned to you that 50% of the patients who present to us today present in advanced or locally advanced stages. So there are those women who still require removal of the breast. Now what do we do for such women where we cannot conserve? So in this case we try to reconstruct the breast, or we do what is called conservative mastectomy. So conservative mastectomy is where we conserve the skin and the nipple of the breast. So it's either a skin sparing mastectomy or a nipple sparing mastectomy, and then we reconstruct it using implants or the patient's own body tissues. So this is the picture of a breast, and when I talk about a conservative mastectomy, what we have done today for our patient using the innovative and the novel endoscopic approach is where we retain the skin of the breast and we remove the glandular tissue, including the tumor. We try to save the skin and the nipple areola complex. For patients where the nipple shows evidence of tumor, we have to excise the nipple as well. If the skin is involved, we remove the skin as well. But traditional minimal access breast surgery, nipple sparing mastectomy, if you see, you use incisions like this over the breast. Right? So once it heals leaving behind a scar. And that is what we're trying to avoid. A breast is a very important organ for a woman, contributes to her confidence, her psychosocial scores as well. And that is where minimal access breast surgery comes into the picture. So this has developed over the last 2 decades, and we use methods to
achieve the same oncological safe surgical margins as in conventional cancer surgery, but with smaller incisions, fewer incisions. What's been the forefront of what we redefine is to introduce many of us to India, be it in surgery or be it in technology or device or an approach to cancer management. And I'm glad that Dr. Manjula and her team today has got into this illustrious list by introducing a first for India, which is going to be a great boon to people who come forward when they take the battle on and step forward after diagnosis to make sure they get optimal treatment. Be it India's first endoscopic mastectomy with reconstruction or any other procedure. These would not be possible if they do not get the communication from the media on what they should be looking out for. And I would urge my friends in the media to give attention to what the lady said. Very few occasions women speak up against the disease. And if you look at the lady who seems to be from Tamil Nadu and spoken Tamil, she said that she noticed something and she actually went to get it rechecked and then was advised to get an early mammogram done and then got in touch to discuss this with a family member. What's more important is to understand, is there an ecosystem, is there an awareness, and are people stepping up in the battle against cancer? Then she realized that she needs to come forward and take an optimal treatment and was privileged to connect with Dr. Manjula and team to actually get this particular treatment done at the Apollo Proton Cancer Center. But that awareness would have not been possible unless you would have heard what she said, that she watches television, she listens to what is being communicated, and she's aware what she should look out for herself. But there are very few people who are actually aware of this. And if you look at India, cancer is a great equalizer. We're so divided. There's one part of India where people are able to have a better 5-year disease-free survival of cancer, and another location people have a very poor prognosis post-cancer because of the inequality of care. So in one extreme part of India and Arunachal Pradesh, people do not have access to basics of cancer care, where the survival rate is less than 50%. And in metros like Delhi, Chennai, Bombay, Calcutta, and some of the larger mega cities, the survival rate is much better because of awareness, access to media. What I'm using the opportunity of this forum to talk about is, how do you channelize, keeping in mind that we're getting into a budget in a few days, that an allocation of a larger amount is given for early diagnosis and prevention, keeping in mind that we're still less than 2% of the overall budget for healthcare. We're just getting close to 1.9 based on the last year's budget. And the 8th budget is being presented. I wish there's a larger allocation given, because you can't really measure, like other budget exercises done, a value to healthcare. In the nipple sparing mastectomy பண்றோம்னா நாங்க ஒரு பெருசா இன்சிஷன் எடுக்கிறோம். யூசுவலி இந்த சைடு இல்ல அதுக்கு அப்புறம் பிரஸ்ட்க்கு கீழ சோ இவ்வளவு பெருசு இன்சிஷன் இருக்கும். இல்லனா நாங்க பிரஸ்ட்க்கு மேல இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்சிவ் இன்சிஷன்ஸ் எடுக்கணும். அது பார்க்கிறதுக்கு நல்லதா இருக்காது. சோ அதுக்கு தான் நாங்க சின்ன இன்சிஷன் இங்க மேல பக்கம் நாங்க எடுத்துட்டு இதுக்குள்ள நான் அந்த வீடியோல காமிச்ச உங்களுக்கு நாங்க இந்த போர்ட் இருக்கு இல்லையா, ஒரு அந்த we have the other thing also. இந்த போர்ட் கூட ஒரு டனலும் இருக்கும். சோ அந்த டனலை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த this is a gel port. இந்த gel port இங்க வெச்சிட்டு these are the ports. இதுக்கு through தான் இந்த instruments எல்லாம் உள்ள போகும். Right? These are only investment. இதுக்கு தான் நாங்க இதுக்கு தான் கொஞ்சம் காஸ்ட் இருக்கும் this port. But sometimes இந்த போர்ட் இல்லைன்னா நாங்க வந்துட்டு இது கிரியேட் பண்ணலாம். ஓடில இருக்கிற சாதனங்கள் வச்சுட்டு நாங்க இந்த glove port மாதிரி நாங்க கிரியேட் பண்ணலாம். And இது வந்துட்டு ரெகுலர் லாப்ரோஸ்கோபி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இது எல்லா ஓடிலையும் இருக்கும். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்டாமினல் சர்ஜரி, லாப்ரோஸ்கோபி எல்லாத்துக்குமே நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதை வச்சுட்டு நாங்க இந்த சர்ஜரியை பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் why this is very special. ஏன்னா மினிமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நாங்க பேஷண்ட்டுக்கு கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். we're able to give them the best treatment. தைவான்ல சில சென்டர்ஸ்
சைனா, கொரியா, அதுக்கப்புறம் யூரோப்பில் ஒரு 2-3 சென்டர்ஸில் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ப்ரைட் தட் நாங்கள் வந்துட்டு we brought it to our country as well. Thank you. நீங்கள் how many hours will it take? That will depend on the size of the breast. ரெண்டாவது வந்துட்டு நீங்கள் என்ன ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க. ஏன்னா இம்ப்ளான்ட்னா அது அரை மணி நேரம் வேலை. ஆனால் நீங்கள் ஆட்டோலோகஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா it will take 5 to 6 hours. So that makes a big difference. Plus பேஷண்ட்டோட கண்டிஷன் எப்படி, டயபிட்டிஸ், blood pressure, heart conditions. ஏன்னா அதுக்கு மேலே we have to decide அவங்க வந்துட்டு ஐசியூவில் வைக்க போகிறோமா, ஐசியூ கேர் வேணுமா, இல்லைன்னா வார்டுக்கு அவங்க போகலாமா. So these are the various factors which depends. ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும். பட் நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 7 lakhsக்குள்ள இந்த ப்ரொசீஜர் நாங்கள் பண்ணலாம். After that, is there any requirement for chemotherapy or radiation? 100%. What we are highlighting today is a new surgical technique, but cancer care remains the same. Cancer care is multidisciplinary. உங்களுக்கு சர்ஜரியும் பண்ணணும், கீமோதெரப்பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், ரேடியேஷன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். அது நாங்கள் எப்படி டிசைட் பண்ணுவோம்னா இந்த பேஷண்ட்டோட நோய் அதோட என்ன பயாலஜி, என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், பயோப்சி ரிசல்ட் என்ன, based on that we decide. Please. Thank you. Doctor, expand a bit about the selection criteria. You mentioned that it's very stringent. Yes, thank you for that question. I think that's brilliant. So let me tell you that minimal access breast surgery is it has been accepted and it's been put into the guidelines for prophylactic nipple sparing mastectomy, right, when a patient does not have a cancer. There are multiple centers around the world, the few centers that I mentioned, where it is being done for early breast cancers as well, right? And in those, when we're doing it for a patient with cancer, we try to do it under trial setting. And also, few things that we need to keep in mind: the size of the tumor with regard to the breast, skin involvement, nipple involvement. So what we always plan for is a nipple sparing mastectomy. But on table, no matter how small the tumor is, no matter how far away, we always take the nipple under tissue and we send it for frozen section, like in this case. We check whether it has cancer. If it has cancer, the nipple is excised. So cancer control is number one, and then comes cosmesis and the rest. You can keep improving the cosmesis, but we get a chance to cure the cancer just once. ஓப்பனிங் பார்த்தீங்க இல்லையா, அதுக்குள்ளே நாங்கள் அந்த இம்ப்ளான்ட் நாங்கள் அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவோம். ரெண்டாவது வந்துட்டு யூஸிங் அந்த பேஷண்ட்டோட உடம்புல எந்த டிஷ்யூஸ், எங்கே ஃபேட் இருக்குது நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ வயிற்றுல இருக்கா, தைஸில் இருக்கா, பட்டன்ஸில் இருக்கா. Based on that we decide. And it depends, like for example, இந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் யங் ஏஜாக இருந்தாங்கன்னா பிரெஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் what do I say, ரொம்ப அந்த ஸ்கின் வந்துட்டு ரொம்ப சாகியாக இல்லைன்னா நாங்கள் இம்ப்ளான்ட்டும் போட்டுருக்கலாம். பட் பிகாஸ் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் ஏஜ் அண்ட் அவங்களோட பாடி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் we decided to use அவங்களோட பாடி டிஷ்யூஸ் வச்சுட்டு ஆட்டோலாகஸ் ஹோல் பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் மனஸ்வி. ஃப்ளாஷ் டிவிக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வரும். தேங்க்யூ ஆல். பை பாய்.